people, how are you? I believe you are fine from wherever you are watching this channel from. My name is Steve Max and the show is Steve Max Entertainment. Today we are meeting an amazing man of God and I believe you want to hear this story. Please, if you've not subscribed to this channel, consider subscribing so that whenever I post you don't miss these hot stories. God bless you. Stay locked. Let's now get in and hear his story. So welcome, reference, to Steve Max. Thank you very channel. much. We are so happy to have you. It's a good opportunity. We want to hear a few things about yourself. Thank you. Thank you so much Yes. for this courtesy call that you made to this home. We are happy to receive you. Okay. Though it is a bit of a surprise. We didn't expect you, Okay. but to us, you've made us happy this moment. Okay. Yes. Thank you, Reverend, for according us this great chance. Now, please introduce yourself, your official names as per your Kenyan citizenship. Okay. Yeah. Thank you very much, my dear. My name is Reverend Moses Nambwaya. Okay. Many times I'm called Musa. Musa. Why am I called Musa? Musa is my original name. Before I became a Christian, I was initially a Muslim. Okay. So Musa is a Muslim name. But when I reached my age of marrying, I married my wife. I even made her to be a Muslim. In Muslim language, in Islamic language, they say kusilimisha. Yes, kusilimisha. Yes, so nilimsilimisha. Made her convert of I Islam. converted her into Islam. Okay. Her name was Farida. Wow. Yeah. Before, that was her name. Then, our marriage, it was in the year 1992. Okay. That's when I married her. Later on, in the year 1996, while I had gone on my duty, it happened that that day I was away. Some servants of God visited in our home. They found her there, and she welcomed them. So they prayed with her, encouraged her, and when I came in the evening, she told me about them. She told me the encounter she had had with them, and I did not take her seriously by then. Okay. Took it as a joke. Because I was a Stunji Muslim. Okay. Being a Stunji Muslim, I used to attend madrasa classes and seminars. I used to go to Kisumu, to Mombasa over the same. So when she told me about things of salvation, I did not take her seriously. Serious. What happened later on? After 2 days, I began seeing some change in her life. The way she used now she began conducting herself. I could see her secluding herself from me and praying silently, because she also feared maybe I could not encourage her or entertain her. Or you could not receive the news of Christianity easily. Okay. Yes. So after 2 days, I began seeing that change. And these men of God, I think they were so encouraged and so determined to make us be converted into Christianity. So after 4 days, they came back again. When they came back,
my father realized, I think he realized that these people were coming with some intention. Okay. So that day, that second time of their coming, my dad was really hostile. He called them and warned them not to come again in his home. In his home. Okay. But when I came in the evening, my wife told me about it, and from that moment, I also began feeling something in me. It's different. Okay. Slowly. Which I later on came to believe that it was because of their prayers. So on a Sunday, my wife encouraged me that I go to attend some prayers with them, with the pastors. So we went there, and when I heard the message of the gospel that day, my heart began breaking. My heart began loosening for Christ. On that very Sunday, when I came from church, we passed through the market and I bought a compact. By then we are using compacts. Yes, these compact discs. Yeah, compact discs. Yes, So cassettes actually. Yeah. I bought one, a gospel one, and when I reached home, I began listening it. So surely by my listening of the gospel, I just realized that my life was now, my heart was now yearning for salvation. In fact, nobody preached, nobody even prayed for me to be converted into Christianity. The moment I began listening to the gospel music, something began now happening in my life. Okay. And I announced to my wife that I'm also going to be saved, because she had already been prayed for salvation Silently. without Okay. my knowledge knowledge or approval. Yeah. Okay. Thank you, Reverend. Now, So that's how I was converted. And when I was converted, okay. because my ID was reading Musa, so I could not change my name. I now decided later on when I got baptized, though it didn't take long after my salvation, Okay. I decided that the name remains, but now we change from the Swahili Musa to Moses. Okay, that's wonderful. Yeah. Now you've entered in my next part of the interview, but it's okay. I wanted to know, growing up, how was life then? Did you grow up in Bungoma or elsewhere? Well, my native land is in Kakamega County, Okay. Matungu Sub-County, Okay. Horera location, Bulimba Sub-Location, Okay. from the area called Shiabo. That's where I was born. I lived in that place from my time of birth up to the year 2002 is when I moved to Bungoma County. 2002. Yes. And life has been good since then. I want to say that since I received Jesus Christ, surely our lives, let me not say my life alone, but our life as a family, me and my wife, and even my children, our life has never remained the same. We have been realizing transformation of our lives every other time in our lives since we received Christ. And since we came in Bungoma County, Okay. surely we have had our peace of mind, and we have had a humble time together, and even in the ministry since we received Jesus Christ to be our Savior. The Lord has been faithful. He has been so faithful to us. Okay, we thank Him for that. Now, Reverend, where did you attend school? I attended the school in Bulimbo Primary School. Okay. I began my pre-primary school from there.
in the year 1975, whereby I learned from the same school up to my standard 7 class when I started for my CPE examination in the year 1983. It was called CPE those It was days. called CPE those days. Yeah, Certificate of Primary Education. Correct. Yeah. Then from there you joined high school? From there, I joined high school. Okay. My school was Namulungu Secondary School, which is in existence up to today. Okay. I was there from 1984 up to 1987. Okay. Then from 1988, I joined the high school in Kabuyefwe High School in Trans Nzoia, where I was there for two years. Okay. That is 1988 and 1989, Okay. whereby I sat for my CASE examination, A-level examinations. My ambition was to go to university, Okay. but unfortunately I didn't make it. Straight. Straight to university. Okay. Those days we didn't have parallel programs. It was purely government. Yeah, it was purely government. The universities were also very few. And there were very few. Okay. So that's how I pursued my education. Later on, I joined the college after 2 years. That is in the year 1992. Okay. When I joined the college to pursue a course in accountancy. Okay. Yeah. That's good. Now, about the transformation, now coming out of your youthful stage, now entering marriage. Yes. Were you caught by surprise, or were you thoroughly prepared for that the new stage now entering into marriage? But still, you know, those days. I don't know. Those days. I guess, you know, even the life of a youth when he's not saved. Yes. Well, those days, I cannot say I was so much prepared to get married. But somehow, we were in engagement with my wife, my wife now, for quite some time. Okay. Because when I was joining, I met her when she had just joined Form 1. It happened that his brother, who is now my brother-in-law, was my schoolmate and a classmate as well. And by virtue of being a friend, is how now I came to know my wife. Her now. Yeah. Okay. And now after knowing each other, we decided ourselves that we give ourselves time until she completes her education. So she went on well with her education until she completed Form 4. That is in the year, was it 1991? Don't worry, she'll tell us. I cannot remember so well, but she's in a better position to Mama will tell us. to tell you. Sure. Yeah. Okay. So I think it was in 1990. It was 91. She wanted to go to college. That is the time she wanted to go to college. She was preparing to go to college. But we married therefore later on in the year 1992. 92. Yeah. How did her parents receive the news that you were making her convert from maybe her previous religion of worship to Islam? Yeah, for her parents, I think they didn't have a problem. Okay. They didn't have an objection because one thing, her parents and my parents had known each other well. Okay. There are families that had not known each other well, and
I used to go to their home. I was free because I knew that our relationship will end up into marriage. So I didn't do anything in darkness. I was open to the family. Okay. And almost all the members of the family knew me. You are a lucky man. I also assume that you are presenting yourself as a good person because yeah, that is why they didn't have an objection. Any objection, yes. Yeah. I know those cases whereby the brothers-in-law to be, yes, they don't relate well. Yes. Now, Reverend, here you are. Yes. You now entered into marriage. God has begun blessing you with children. Yes. How was that during those days? How did you receive it? Life was, by the way, when we received our firstborn, Steve, it was so joyous. You were so happy, people. It was so joyous indeed. As you know, it's a child that can transform one into a parent. Yes. And it is pride for one to be called a parent. A parent, yes. So it was so joyous to us, both of us, me and my wife. We received our firstborn, is called Samuel, with a lot of joy. Though that time I was jobless, I didn't have any stable income. What I used to do that time was just to do some small businesses. Sometimes I could go to Malaba, Uganda, Busia. I buy oranges, these fruits. Okay. Then I come and sell at home in the local market called Arambe. To keep yourself busy as you earn something. Yeah. So that was actually our source of, our main source of income. But it helped us at least to make some little provisions for the family. Okay. Now, how did you find yourself in full-time ministry, so to speak? Because now you are a reverend, and I know a reverend is somebody who is so busy. Even if you have a different job, you must be so engaged into ministry. Okay. Yes. Well, like I've said, I got saved in the year 1996. Okay. And when I got saved, I received a lot of objection from my parents because being a Muslim family, my dad, and you know, by the way, I'm the seventh born of my parents. Wow. But my firstborn siblings are not there. They all passed on. So I'm like the firstborn of the family. Your parents received 6 children before you are received? Yeah. And so being unfortunately, the rest are not there. They are not there. Okay, so you became the firstborn. So I'm the acting firstborn. Sure. Okay. Yeah. So when my father realized that I had been converted into Christianity and I had received salvation, sure, he didn't like it. He didn't take it well. He was so hostile to me, and that is how now I got the urge of praying to God to give me freedom for worship. And that was now the time also God opened up a way for us to move out and to buy the place we are living today. As you look for peace. As we look for peace. One thing I prayed to God of was to give me peace. Since I came in Bungoma, that was in the year 2002. I was before I came to Bungoma, I was worshiping with Pefa Church. That is the church that I got converted into. And when I moved to Bungoma, I never changed the church. Oh, you looked for it. I looked for it, worshiping with it. and I happened to be introduced to one of the pastors. By then, in the locality, we have a Pefa Church in the locality called Miskoma Pefa Church. By then, we had a pastor called
Pastor Eliud Nyongesa. By then he was a reverend. It's him who received me into his church. Okay. Even when we wanted to dedicate our land and our home to God, it's him who did it. It's him who coordinated everything, invited the bishop for that particular ceremony. Okay. And since then, when I joined the church, the first week I fellowshipped with them, I was appointed as the church secretary. Wow. I don't know how that came. Leadership flowing in blood. So I was appointed the church secretary. Within the first week. Within the first week. Awesome. Yeah. And I've done that job well, with a lot of transparency and dedication. Okay. I've done that job from since then up to 2017. Wow. Up to 2017 is when I was appointed a pastor, an assistant pastor of the same church. Okay. Yeah. Wow, since my first appointment as a pastor, God has been so faithful to me in such a way that I've been able to balance the ministry work and my secular work. Okay. God has been so faithful to me. Though sometimes at my place of work, I could be required at work even on Sundays sometimes. Odd time. Yeah, odd times. Okay. But God has been so faithful. He has helped me to make my boss understand me well, that I'm supposed to be serving God on Sundays, and it has been so good. Okay. You've mentioned about marrying a wonderful lady those days, your journey into Christianity. Now, tell us a few things before she comes to elaborate more about your family. How many children do you have? And how are you coping with this life, the hard economy, as the provider of the house? Okay. Yeah. God has blessed us with an inheritance of children. Okay. God has given us 3 sons Okay. and 3 daughters. So we have Wow. 3 daughters and 3 sons. That's wonderful. It has not been an easy going, like the Englishmen say. It has not been a walk in the park. I walk in the park. Surely raising this family has been a tussle, but by God's grace, we can say it is all about the grace of God that has enabled us to reach this far. I have a job, but it's not so well earning. But God has been so faithful. And one thing I've realized is God gave me a revelation of being faithful in the tithings. Steve, when you become faithful to God, particularly worshiping God with your wealth, God takes charge to expound it. You are giving, Yeah, offerings, and the 10%. Yeah. Okay. Yeah. We have been so faithful as a family, and God has been increasing our little earnings, has been multiplying it in His own ways. In fact, sometimes we have not been able to understand how these things have been happening. His own And ways. that's why I say it is just by the grace of God. Yeah. So we've managed to raise our son, our firstborn, Samuel. He has learned up to university, graduated in the year 2017. Wow, congratulations. University. Our second born is called Ayub. He has just done his examination
at KMTC as a public health officer. That's environmental sciences. KMTC. KMTC. That's wonderful. We are waiting for his graduation maybe lately this year in December. Okay. Our third born is called Timothy. Timothy is a second year in at Matili Polytechnic. Is undergoing his engineering course in building and construction. Okay, the TVET. Yeah, the TVET. Wonderful. And then our third born, the fourth now. The fourth born is we have another girl. I was skipping. There's another girl in where is it? Kisiwa Polytechnic. Technical. Yeah. Okay. Kisiwa Technical. We have another girl called Abigail. Abigail is at Masinde Muliro University. Okay. Is in her second year. She's taking a business management, accounting option. Wow. We also have another girl, that's our last born. She's called Rachel. Rachel is in Nairobi, in Kenya Institute of Mass Communication. Wonderful. That's my college. Oh, my people. That's great. Comrades power. That's a very good school. Oh, that's wonderful. Encourage her to study well. Thank you. Very wonderful school. In fact, it used to be, and I believe it is still the best in East and Central Africa. Yes. The best school in media. Yeah, that's what we were told when we were taking her for admission. Yeah, we were told that is the best college in Africa and in fact in Africa. Yes. Yeah, it is the all best. These people you watch on CNN, on BBC, they Kenya, passed through there. Yes, they might take other courses, but still go back for postgraduate. Okay. For the best media training. Okay. So I'll tell Rachel, encourage her to study well. So we are happy. We are happy that she's associated with the best college in Africa. Yes. We pray that God will open up her way as she endeavors to work hard towards her achieving of her professional goal. That's your last born now. That is our last born. Wonderful. Yeah. Now, Reverend, I'll still talk about ministry. Yes. I know that being a reverend, you are not a junior pastor or a beginning pastor. Yeah. How has your journey been from transformation, from maybe the secretary, as you said, to where you are right now? And how has the ministry been altogether? Okay. Like I said earlier, I've been the church secretary since 2002 up to 2017, when I was appointed an assistant pastor. The district management wanted me to be the senior pastor of the church, but given that I had other obligations, the secular work I was carrying out, I requested that somebody else be there so that we work together with him or her. Time could not permit. Yeah, to enhance the ministry. All right. And I'm happy that God gave me good servants, whom we are working together with even today. God brought in a servant of God called Reverend Pius. After the exit of Reverend Eliud. I was Eliud Nyongesa. Sorry. Because when I was appointed a pastor, I was appointed under his leadership. Reverend Eliud Nyongesa. And now, by that time, he was being promoted to be a district overseer of a district called Bumula district under the paper ministry. That's wonderful. Now, since my appointment, apart from Reverend Pius
We are also working with Pastor Ben, who is my good friend. And God has given us abundant grace. Our ministry coordination in the church is so good. It's so good such that when you find us ministering, you will imagine we are brothers. That's and indeed good. we are brothers. Sure. Yeah. According to Psalm 133. Yes, yes. That's good, Reverend. And now, what is your ambition, your future plan now that you are a reverend? I know this ministry has overseers, it has bishops, it has up to the national level. Where do you see yourself in a few years to come, if God permits? Well, I depend entirely on God. My desire is to serve God Okay. up to the limit that He will permit me. That is my innermost desire. After I had been appointed as a pastor, 1 year ago, I was appointed I was ordained as a reverend after the district evaluating my work and seeing my commitment and meriting, because you cannot be appointed, you cannot be ordained before you merit for that position. So that's when I became the reverend. But I'm not just looking to being a reverend and that's all. I think my desire, it's not an ambition, but it's a desire. For the Bible says in the book of Timothy that the people who desire to work for God and desire for higher positions, they desire a good thing. Yes. So should there be an opportunity and by the will of God, then if God gives me chance to serve Him in a higher capacity than a reverend, I'll receive it gladly. Yeah. That's nice. Yeah. Now that we've heard so many good things about you and your ministry, all I can say from this channel, we wish you well. Yes. We are so encouraged by your testimony. Yeah. We could wish to meet all the Timothys, the Rachels, but I think God will give us another chance. Thank you very much. I wish you well, good luck. Yes. And we will now wish to speak to Mama. Yes. To hear those things that Reverend has forgotten. Okay, thank you very much. Mimi naitwa Nambwaya, lakini jina langu la kitambulisho ni Pauline Care. Nimezaliwa kaunti ya Kakamega, Khalaba sublocation. Mimi kwetu nilikuwa second last born. Tulikuwa watoto 12. Na ndugu yangu alikuwa anasoma na Moses. Sasa ikawa siku moja akakuja nyumbani, na wakati alikuja nyumbani tukajuana na urafiki ukaanzia hapo. Hiyo siku nilikuwa Wednesday, nilikuwa mgonjwa na nilikuwa nimeandikiwa mashindano Bungoma district, na nilikuwa nimetibiwa lakini sikuwa naona tofauti. Kwa hiyo siku ilikuwa siku ya shindano 11, na nilipoingia kwa nyumba ilikuwa kitu saa 7, na hiyo siku pia nilikuwa na mkutano ya wamama ya chama. Na kidogo tu nikasikia watu wawili wanakonga kwa mlango na nikawakaribisha. Walipoingia wakasema tuombe, nikasema hapana, hapo wao waombi. Na wakaniambia maombi no. Wakaniambia Mungu ametutuma. Kwa hivyo tutakaa, lakini Mungu ametutuma. Wakaniambia unatoka kwa hospitali, nikasema ndio. Hii shindani umeendea ya 12, nikasema na wakaniambia na kuna tofauti, nikasema hata mimi sijaona tofauti. Nasikia tu maumivu kila mahali.
Na akasema ndio maana Mungu ametutuma. Kwa hivyo tutakuombea. Na niliposikia hivyo, mimi kweli nilikuwa nataka uponyaji. Yes. Very desperate. Na nikapiga makoti na wakaniombea. Na wakaniambia, najua hii boma ni ya Waislamu. Lakini Mungu amenena ya kwamba mko mnaenda kuokoka. Na hata mume wako hatachukua muda. Hata baada ya wiki 2 yeye atakuwa ameshika kuliko hata wewe. Na akasema sasa kitu yenye iko utakuwa unaamka usiku kitu saa 9 unaomba. Na nikasema mimi sijui kuomba. Kwetu tulikuwa wa Katoliki. Ndio maana nikapata hiyo jina ya Pauline. Sasa wakati wenye nimekuja hapa nimepewa Farida. Kwa hivyo mambo mengi na maombi sijui sana. Na wakaniambia hapana, hiyo saa 9 ukiamka utakuwa unaambia tu Mungu asante kwa uponyaji. Na nikasema na itakuwaje na mume wangu hatakubali. Na pia nitajuaje imefika saa 9. Wakaniambia ikifika saa 9 utashtukia tu mtoto analia. Na atalia tu safari moja na wewe ukiamka ukiangalia kwa saa itakuwa saa 9. Na mtoto ataendelea kulala. Sasa ikakuwa tu hivyo. Nikaomba kwa siku 3 na kweli nikaona mabadiliko. Nikaona mwili yenye ilikuwa inauma ikabadilika nikapona. Na nikaambia mume wangu kweli hii maombi imenisaidia. Na sasa kuanzia hiyo siku yeye pia akatamani sana akaweza kukutana na hao watu. Lakini yeye hata yeye mwenyewe ndiye aliwatafuta. Hao hawakumtafuta. Bila walikuambia. Hawakumtafuta. Na siku moja tu asubuhi nikaona natoka kwa shamba. Akaniambia ati kumbe ulikuwa unasema hao wachungaji wanatoka wapi? Na nikamwambia wanatoka hapo Soweto. Soweto ni njia kabla hujafika Mayoni. Sasa vile ilikuwa hivyo. Na akaniambia nipelekee maji kwa bafu. Akaoga na akatoka akaenda. Sasa wakati mwenye alitoka huko kweli yeye amekuwa juu. Hata yeye akaanza kufunga. Kitu yenye mimi sikuwa nimefunga. Sasa yeye vile alifunga hivyo kuanzia hapo baba akaanza kupiga kelele. Akasema mimi nimebadilisha mtoto wake. Kaanza kupata lawama. Nimemtoa kwa kanisa yao. Amekufuru dini. Mambo kama haya. Lakini nashukuru Mungu yeye alikuwa ananitia moyo. Hata mara kwa mara alikuwa anaenda shule. Hao wachungaji wangekuja. Papa angewakombanisha. Lakini yeye alikuwa ananitia moyo. Sasa kufikia tu hapo ndio Mungu akatusaidia. Tukaamua siku moja ya kwamba tubatizwe. Sasa wakati wenye tulienda kubatizwa tulijificha tu. Kitu saa 10 tulikuwa tumeshaamka. Tunaenda. Lakini maajabu ya Mungu ni ya kwamba wakati wenye tulikuwa huko ripoti ilifikia baba nyumbani. Kwamba sisi tumeenda kubatizwa. Wanasema ground iko na masikio. Sasa katika hiyo harakati tukakuja baba akaanza kukombana akasema sasa inamaanisha hata tupatie yako hata shamba urithi tutapata. Kwa maadui sasa. Lakini tukashukuru Mungu. Maana hawa watumishi wa Mungu walikuwa wanakuja mara kwa mara wanatutia moyo. Na siku moja akatoa unabii kwamba kuna mahali penye natakana Mungu ametuonyesha kuna shamba. Na wakatoka na mzee wangu wakakuja wakatembea tu sasa wakatembea kwa hii shamba. Mwenye hii shamba akasema na wenye wanatembea kwa hii shamba hata hawatanunua hii shamba kwa sababu watu wengi wamekuja lakini hakuna siku yenye hii shamba imeenda. Lakini kwa sababu sisi Mungu alikuwa ametupatia hii shamba. Tulikuja hata tukaishi hapa. Na wakati ule hata hatukuwa na pesa yoyote. Lakini mwenye shamba vile alisikia tu ya kwamba kuna watu ambao wanataka kuishi kwa hiyo shamba. Akasema hata kama hawana pesa. Wacha waanze tu kuishi mahali pale. Watakuwa wananilipa baadaye. Sasa hii shamba tulipata kimiujiza
kupitia katika wokovu. Ndio Mungu naye akatubariki na hii shamba. Amen. Na kitu cha kwanza chenye kilifanya tukabarikiwa na hii shamba ilikuwa ni kumtolea Mungu. Hiyo kanisa ya Pefa yenye tunasema, tulienda kwa hiyo kanisa na tukapata hakuna meza. Na tukaona ya kwamba tunachochewa ya kwamba tutoe kanisani kwa madhabahu. Sasa wakati wenye tulipeana hiyo meza kwa madhabahu, ndio Mungu sasa akaanza kunena. Na tukabarikiwa na hii shamba. So hiyo safari imekuaje being a pastor's wife? Kitu cha kwanza ni kitu yenye nilikuwa nimetamani ndani ya maisha yangu. Maana katika hali ambayo tulikuwa tunaishi ya Uislamu ilikuwa na changamoto nyingi sana. Na nikasema siku moja kama Mungu atasikia ombi langu na tukotoke katika Uislamu, nitafurahi sana. Kwa hivyo wakati wenye alipewa uchungaji, ilikuwa kitu kizuri sana kwangu. Anaanza prayer. Okay. Kuanza prayer. So safari imekuwa aje? Saa zingine anaenda anashinda huko. Unajua sasa mambo ya uchungaji kwangu haijakuwa na shida kwa sababu pia ni kama mimi niliingia kwa system mapema. Sasa pia mimi nilikuwa naenda nje, naweza kulala huko, naweza kukaa huko kama wiki moja kwa seminar nirudi. Sasa yeye hata akienda hata amalize mwezi nje, sina shida na yeye. Hata wewe pia unaenda. Hapo Reverend ulikuwa na bahati. Amen. Mwenyewe. Amen. Amen. I like that. Mimi ningesema ya kwamba uaminifu ni kitu cha maana sana katika maishani. Maana unapokuwa uaminifu katika maisha, utaona hamtakuwa na shida, kwa mfano kama kusukumana, kupikana, vita katika nyumba, havitakuwa. Kwa sababu mwenzako akikwambia kwamba hana, na kwa sababu umemwamini utajua tu ya kwamba hana. Kwa hivyo hamtakuwa na mfurukano nyingi, hamtakuwa watu wa kupitana. Kwa hivyo katika jamii ni lazima uaminifu ukue. Na uaminifu unapokuwa, baraka zinapatikana. Maana mahali penye hakuna uaminifu, mahali pale unaona ya kwamba hakuna baraka. Maana Biblia inasema ya kwamba Mungu anapenda watu ambao wanatembea katika umoja. Na tutatembea kwa umoja kama uaminifu utakuwa. Lakini kama uaminifu hakuna, hatutatembea pamoja, hatutafanya mambo yetu katika umoja. Kila mtu atakuwa anafanya mambo yake kivyake. Na utaona ya kwamba hiyo familia hata kukuza watoto itakuwa shida. Maana kila mtu atakuwa na mambo yake tofauti. Kwa hivyo hata watoto hawataamini wazazi wao. Kwa hivyo ni lazima uaminifu ukue na watoto wajifunze kutoka kwa wazazi. Ya kwamba wazazi wetu ni waaminifu. Kwa hivyo utaona jamii haitakuwa na shida vile tunaona jamii za sasa. Jamii za leo kwa sababu ya kutokuwa waaminifu, ndio unaona hata watoto pia wanaingia katika mambo ya wizi, wanaingia mambo ya ulevi na bank, mambo kama hivyo. So being mama kanisa, kwa sababu mke wa mchungaji, definitely kuna watu wengi unaobeba. Hiyo role imekuwa aje kwako kwa hii safari ya maisha na wokovu? Vile nilitangulia kusema, mimi 2002 wakati niliingia Msukuma, nikawa karani wa wamama, na nikafanya kwa muda mchache sana, kwa miezi 6, na nikaingia katika uongozi wa wamama, nikakuwa mama kanisa kwa miaka 12. Kwa hivyo nimelea hao wamama, najua weakness ya wamama, na naelewa kila jambo ambayo inaweza kutokezea kwa wamama. Ndio imekusaidia. Imenisaidia sasa, hata yeye akiingia kwa system, sioni shida hapo. Okay, sasa hii top leadership ya wilaya being in district. Ukitembelea sasa wajua unaongoza kanisa mingi. Hiyo nayo imekuwa aje hiyo safari? Hiyo safari ya mama wilaya, kwanza kabla hawaja divide, tulikuwa makanisa 24, nikiongoza makanisa 24. Nilikuwa natembea nafika Torof, nakuja mpaka Muhuma, naenda mpaka Bumula, naenda mpaka Siritanyi.
Kwa hivyo changamoto ilikuwa tu ya kwamba support. Unajua PEFA hatunanga misaada kutoka nje. Sisi wenyewe. Sasa inafika mahali mpaka wewe mwenyewe upiko kwa mfuko yako. Ndio usunguke hizi makanisa zote. Alafu tu inafika mahali wachungaji wanakuwa rebellious. Ukisema ya kwamba wamama inatakana tufanye hivi, hawatuungi mkono. Sasa mimi kama mama district nakuwa stressed. Yaani kuna mambo inatakana nifanye, lakini support ya wachungaji sipati. Ukiuliza wamama kanisa wanakuambia kwamba mchungaji amekata. La mchungaji. Alafu 3 wakati wenye tunakuwa na seminars, wamama huwa turn up yao inakuwa kidogo sana. Sasa inabidi mafundisho mengine wamama hawezi wakasikia. Sasa inabidi niende mpaka chini nianze kufundisha, niwafuatilie. So mnagharimika, mnaandaa mikutano kwa ajili yao. Na wakuji. They don't show up. I understand. Tu neema inatosha. Now mama district, tutapenda sasa tunaenda tukisum up sana upande wa your children now. Wewe ndiye mama, Waswahili wanasema uchungu wa mwana. Mbona waliacha baba? Aujuae ni mama. The experience of having your children. Kitu cha kwanza mimi nashukuru jamii yangu. Wakati nilizaa my first born, baba alipenda sana huyo mtoto. Samuel. Hata singeenda na yeye mahali. Wakati wenye ningeenda soko, anganiambia niletee mchukumi mwenyewe nikae na yeye. Sasa si kuona shida sana. Lakini sasa wakati wenye tumekuja tukaokoka, nashukuru Mungu kwa sababu msingi ambao tulilelea na watoto, msingi wa nyumbani kwetu penye nimesaliwa, na msingi kwa kina mzee, ilikuwa msingi mzuri sana. Maana ukiona nyumbani tulikuwa watoto ambao tuko disciplined, na pia nilipoingia kwa ndoa nikapata pia huko hiyo tu ni hali moja na ya nyumbani. Kwa hivyo sisi pia tuliingiamo tu. Tuliingiamo tu, si ati tulijifunza, lakini tuliingiamo tu na tukaadapt hiyo system. Sasa wakati tumeokoka, nikashukuru Mungu kwa sababu watoto wakapenda kanisa. Sunday school wakaingia, wakakuwa youth, mpaka vile wanaendelea wakati huu. Kwa hivyo tumelea watoto wetu katika njia ya Bwana, na wanajifunia watoto wangu. Reverend. Yes. Ukianza maisha najua kulikuwa na zile tunaita shortages. Maybe mahitaji ya nyumba inahitaji hii. Pale ndio bado maisha vijana wanaita ya kupambanya. How has your journey been mpaka mfike kwenye mko? Ukiwa na your wife. Asante. Kusema kweli maisha hayajakuwa rahisi. Tulipoanza maisha na mke wangu, jinsi nilivyosema awali, sikuwa na kazi mapato. Nilikuwa nafanya biashara kidogo tu ambayo haingestahimili mahitaji yetu. Ikafanya maisha yakawa magumu. Mahitaji wakati mwingine tungekosa mahitaji ya muhimu katika nyumba, na haswa wakati tulipoanza kupata watoto. Hali hii ikawa ngumu kidogo. Lakini tunamshukuru Mungu, Bwana aliweza kufungua mlango wa kazi baada ya kupokewa wokovu. Na ikawa sasa at least tuna kitu cha kuweza kuleta mezani kama mkate. Jambo hili limeendelea mpaka sasa. Lakini mwanzo ilikuwa ngumu. Hata mambo tu ya nyumba, tuseme kwa jumla, mambo ya nyumba, mahitaji ya nyumba, bidhaa za nyumba, ilikuwa ngumu. The basic needs. Ilikuwa ngumu. Acquiring those basic needs, food, clothing, and even shelter was a problem. Because I remember we began our life in a grass-thatched house, a small grass-thatched house. With mud.
that's where we began from. But as we have said, the grace of God has been so good, so sufficient to us. God has enabled us to reach this far. We have every reason to thank God. We cannot say it is because of our own ability or strength, but it is because of the grace of God. Yeah. Generally, it has not been so easy, but we are happy that God has enabled us to reach this far. Made it this far. Yeah. Thank you. What is that one or two things zenye ulipenda kwa na ukasema hapa? This lady. Yes. For sure, I love my wife. She's so dear to me. From the first day I set my eyes upon her. When I first visited their home, I didn't notice anything. But when I went there the second time, I felt some indignation in my heart. A spark in my heart. Okay. I didn't tell her that immediately how I was feeling, but as we continued with our friendship with his brother. Later on, I came to open up myself to her and asked if in future, God willing, we could stay together. Okay. And all along, she has been so good. I love her. She's a caring mother and a loving wife to me. She has taken care of our children so well. I like her because she's a disciplinarian. She's a lady who can guide children well and discipline them when need arises. A real deputy. Yeah, so that she has not left anything, any stone unturned as far as discipline of our children is concerned. To me as a husband, she has been so good. She has played all the roles of a good wife, of what a good wife should play. Bless the Lord. She has ensured that every morning before I leave, everything is set for me. She does all the preparations to ensure that as I go out, I'm smart. Okay. I'm satisfied. So all that is good. That's good of her, and that's why I cherish being with her. Wonderful. Yes. What I like most is to Yes. see when children see parents deeply in love and staying together in harmony. Yes. That alone is enough. It's Hata uhitaji kusema mambo mingi. It's enough. It's Na mara enough. mingi they carry what they've seen to their houses. Yeah. Unajua watoto, they learn what they see, Yes. not what they are told. Yeah. Mama. And in most cases, when we are at home, you'll always see us together. Even if it is going to the farm, we always work together. And we have been a role model, as you have said, to our children. Okay. Yeah, we have been a role. I cannot say we can lack differences in the house. Actually, in marriage, you might reach a time where you have some differences, slightly differences. Here and there. Yeah, but we always ensure that if anything could arise between us, we sit down, we talk, and then we finish everything. We iron out the differences if there are any. Nitoe wito tu kwa wasikizaji wetu kwamba maisha ya mwanadamu yastahili kutegemea Mungu, na haswa jamii ambayo tumeokoka. Tumejifunza mengi kulingana na jinsi maisha yalivyo. Kama jamii inatakana mume na mke muelewane
muwe kitu kimoja. Kama kuna jambo lolote mnasemesana kwa pamoja katika hekima za Bwana, mkirejelea neno la Mungu. Kwa hivyo nataka kutia moyo labda mtu kule nje ambaye yuko katika maisha ya ndoa na anapitia katika changamoto. Changamoto huanza na huisha. Na haswa kwa watu ambao wanakubali kufunjika. Kuwa mwanaume katika nyumba haimaanishi sasa wewe ni kila kitu, ama unastahili kufanya kila kitu, ama uwe sasa wewe ndio kiongozi ambao unaongoza kama simba. Hapana. Wakati mwingine hata pia unasikiza maoni ya mama na yaweza pia kukurekebisha kama mwanaume. So hata watu ambao wako yuko nje na wako katika ndoa, huenda wanapitia changamoto, ni vizuri wanaume wenzangu wajifunze kunyenyekea. Biblia inasema ya kwamba mume umpende mkeo kwa dhati na mke naye awe mtiifu kwa mumewe. Watu hawa wakielewana hivyo katika mambo yao ya jamii, utapata ya kwamba maisha yatakuwa mazuri. Malezi ya watoto pia yanategemea wazazi. Kama kuna kurekebisha watoto, ni vizuri wazazi warekebisha watoto wote pamoja. Si kwamba labda mmoja anarekebisha na mwingine naye anaunga makosa ya mtoto. Hapo utapata ya kwamba we shall be compromising with the discipline of the children. So I encourage my fellow parents outside there, in cases of discipline, that they should be cooperating. A mother and a father should cooperate to discipline their children and to guide them according to the word of God. Na utapata ya kwamba jamii kama hiyo itakuwa jamii nzuri ya furaha na ya kutamanika na watu wengine. Kihuduma, wakati huu tunaelekea kipindi cha uchaguzi katika nchi yetu ya Kenya. Naomba ya kwamba kanisa lijue msimamo wake, the position of the church. The church has been destined to pray. To pray for the nation. The church has been destined to be the light of the nation. So si vizuri upate ya kwamba viongozi wa kanisa ama haswa viongozi wa kanisa wanaingia katika mambo ya siasa. Hawastahili hata kuonyesha kwamba wako katika mirengo ya kisiasa. Kanisa linastahili kusimama na kuomba kwa ajili ya amani ya nchi na utangamano wa nchi. Viongozi walio katika mirengo tofauti tofauti wapate kupatana na kukuja pamoja. Maana tuna maisha kabla ya uchaguzi na hata baada ya uchaguzi. Utapata ya kwamba baada ya uchaguzi watu hawa watakuwa watu wa kurudi tena pamoja. Kwa hivyo ni vizuri kama kanisa tuombee nchi, kama kanisa tuwe watu wa kupatanisha na kuhubiri habari njema ya ufalme, maana Mungu mwenyewe ni upendo. Na kwa sababu sisi tunawakilisha Mungu katika ulimwengu huu kama kanisa, ni vizuri pia tuhimize watu wawe na upendo, na haswa hata katika kipindi hiki cha uchaguzi. Watu wawe na upendo. Wapendane, jirani apende mwingine. Tusiwe na hiyo hali ya kurusha mawe ama watu kuchukiana kwa sababu ya wanasiasa. Hatimaye utapata ya kwamba wanasiasa hawa hata kama wanatukanana kwa njia moja ama nyingine, hatimaye watarudi pamoja wanasemeana. Tumeona kipindi kilichokwisha, Mheshimiwa Raila na Mheshimiwa Uhuru walikuwa ni kama mahasimu wa kisiasa. Walilimana sana. Lakini hatimaye tunaona baadaye wanakaa pamoja. So kumaanisha kwamba wakati wowote ule, hata kama kuna wanasiasa wataonekana hasimu ni maadui, lakini hawa watu wakitoka katika siasa huwa wanarudi na wanakaa pamoja. Imenifanya kuelewa ya kwamba kumbe siasa ni kama tu kazi. Wanapotukanana, mtu anapoongea kinyume na mwingine, kumbe ni kazi tu anafanya. Lakini baada ya kazi wakirudi pamoja wanakuwa pamoja. So nasema ya kwamba wananchi wa Kenya wasichukiane. Wananchi wa Kenya
mmoja sioni mwingine kuwa adui Adui. kwa sababu ya mirengo ya kisiasa. Asante. Yeah. God bless you and bless your work. Thank you very much. Mama, tunamaliza na wewe. Asante. What is that one thing ulipenda kwa Reverend? Those days akiwa kijana barabara. Na ukastick mpaka wa leo. Kitu cha kwanza chenye kilifanya nikampenda, alikuwa mtu mpole sana. Hakuanga na maneno. Hana maneno. Alafu cha pili alikuanga mwaminifu. Angesema jambo, unapolifuatilia unapata ni la ukweli. Kitu cha tatu, wazazi wake wakanipenda sana. Wakasema ni jamii ambayo wanaielewa. Kwa hivyo hawakuwa na pingamizi. Kwa hivyo wakatuunganisha. Kwa na favor. Sasa kafanya mambo yetu tulikuwa tunafanya pamoja. Na kitu cha nne, mambo yetu ilikuwa ya wazi. Sasa nikampenda, maana angekuwa mtu mwingine, angekuwa anakuja nyumbani kwa kujificha ficha. Lakini angekuja nyumbani hata akae na mama mzazi. Hata walikuwa na msalamia tu, wanaongea. Sasa nikasema, ni mtu mzuri. Asante. Tasema ya kwamba wake wa wachungaji pia hao ni wachungaji. Na wakimes inamaanisha ya kwamba mchungaji hatafaulu. Na kitu kingine ni ya kwamba wake wa wachungaji wajue ni jambo gani ambayo wananena mbele ya washirika. Na watoto. Kwa sababu kuna mambo ambayo watanena mbele ya washirika, itafanya huduma ya mchungaji isiendelee. Ama iende chini. Ama watu waone uji ya mchungaji. Kwa hivyo wake wa wachungaji ni lazima wajue ni jambo gani ambayo wanasema mbele ya watu. Alafu jambo lingine, wake wa wachungaji wakuwe wamama waombezi. Maana wakati wenye wachungaji wanatoka nje, wameombea watu, wamefukuza mapepo. Na usipochunga, ukiangalia tu ya kwamba ameomba, hiyo mapepo itapaka fire. Kwa hivyo mpaka wewe umshike mkono unapoenda kazi, wewe upike makoti umuombee. Na hivyo basi hata watoto wetu ni lazima tutunze watoto wetu katika njia ya Bwana. Maana Biblia inatuambia kwamba tufundishe watoto wetu katika njia ya Bwana. Maana wakati wenye watakuwa wakubwa hawatatoka katika hiyo njia. Na hata wakitoka watarudi. Kwa hivyo tufundishe watoto wetu kumpenda Mungu. Kitu inafanya jamii sasa hii asimpendi Mungu ni kwa sababu tumeachilia walimu. Walimu ndio wanafundisha watoto. Hatuna nafasi na watoto wetu. Kwa hivyo tuwe na nafasi na watoto wetu. Ikifika jioni tuwe na maombi na watoto wetu. Tushiriki meza moja. Tujue ya kwamba watoto wote wamerejea nyumbani. Unajua tunaweza kufika saa hii. Mimi najua Aibu ni mtu mkubwa. Ako kwa nyumba. Kumbe hayuko kwa nyumba. Utashutikia pengine matanga yiko yeye ndiye anacheza kwa disco. Lakini mtu ambaye unajua Mungu ni lazima uchunge. Maana Biblia inasema ya kwamba kanisa inaanzia wapi? Nyumbani. Sasa tusipoanzia nyumbani, tutafundishaje watu wengine na kwetu imetushinda. Kwa hivyo mpaka lazima sisi tuwe mfano, hasa mimi kama mke wa mchungaji. Asante. Hapo sasa tuwezi maliza. So, mchungaji Moses. Yes. Asante sana kwa muda wako. Asante nawe pia. We wish you well in your ministry. Thank you very much. Na mama Colin. Tumeshukuru sana kwa muda wako. Karibu sana. Mzidi kubarikiwa na mnafanya kazi mzuri. Karibu. Tutafuta muda tukuje kanisani. Karibu sana. Asante. Tukaweze pia kushare hii testimony. Asante. So watu wangu, washirika wenzetu, huo ndio ushuhuda wa Bwana na Bi Moses ambao ni Reverend. Nyumba imebarikiwa. We are happy to have this chance. Tafadhali mambo ambayo umesikia kwa watumishi wa Mungu myafuate, yatatusaidia. Subscribe, like Steve Max Entertainment for more stories like these ones. Barikiwa sana. Amen. Amen.